நேற்று வந்து 3/4 அடி தண்ணி, இங்கே வெளியே உள்ளே போக முடியல. இது 2015 என்ன நிலைமை இருந்ததோ அதே நிலைமை தான் இன்றைக்கும் இருக்குது. இதில் வந்து காவா கட்டிடுறாங்க, ஆனால் எந்த மாற்றம் கிடையாது. 2015 இதே நிலைமை தான். மழை பெஞ்சாலே இந்த மாதிரி புயல் அடிச்சு வந்தாலே இதே நிலைமை தான் எப்பவுமே. இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே ஒன்றும் இது பண்ணுறது இல்லை. எல்லா காவாயுமே அடைச்சி போய் தான் இருக்குது. எல்லாமே இப்படி தான் இருக்குது. For people who have spent decades trying to build their lives, gather small assets like a washing machine or a mixie grinder or a scooter, which is very crucial for their livelihood, drop their children at school, it is gone. இது ஆனால் வருஷம் மழை வருது, வருஷம் வந்து தண்ணி நிற்கிது, வருஷம் அடைப்பு இருக்குது, காவாங்களை அடைப்பு இருக்குது, வீட்டுங்களை தண்ணி போயிருக்குது. எல்லா வீட்டுக்கும் மக்கள் வந்து பாதிப்பு. இதில் செக்டர் 2ல் வந்து என்ன பெரிய பாதிப்புன்னா, ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய மழை கழிவு நீர் இதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வருது. இது மிகப்பெரிய ஒரு சுகாதார கேடாக இருந்துருக்கு. இதை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஆவடி மாநகராட்சியில் வந்து இந்த வீட்டு வசதி வாரியத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரதான கால்வாய்களை வந்து தூர்வாரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் வந்து சரியான முறையில் இவங்க வந்து தூர் வாரலை. அதுக்கடுத்தது இப்போ 3வது தெரு எடுத்திங்கன்னா, இந்த 3வது தெருவில் நூலகத்துக்கு ஏற்றாமல் இருக்கக்கூடிய காவாய் வந்து சுத்தமாக இது வரைக்கும் தூர் வாரலை. இதனால் வந்து அடைப்பு ஏற்பட்டு 2 நாளாக மக்கள் வந்து கடுமையான அவதிப்படுறாங்க. இது வந்து இந்த ஏரியா மட்டும் கிடையாது, ஆவடி வீட்டு வசதி வாரியக்கூடிய 40, 41 2 வார்டுலுமே மக்கள் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. சுத்தமாக எந்த காவாவையும் எந்த அதிகாரியும் க்ளீன் பண்ணல, எந்த அதிகாரியும் வந்து பார்த்தது கிடையாது. இப்போ நான் கமிஷனர்கிட்ட இருக்கிற விஷயம்லாம் முறையாக சொல்லிட்டேன். இது வந்து நாங்கள் வருஷம் போன வருஷம் சிஎம் வந்தார், எல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்தாரு. ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கலை. காவாவை எந்த க்ளீன் பண்ணல. நீங்கள் வேணால் ஆதாரத்தோட நான் இந்த காவா இறங்கி காமிக்கிறேன், ஃபுல்லாக அடைப்பு தான் இருக்குது, எந்த காவும் க்ளீன் பண்ணல. இந்த மழை காலம் வந்தால் இப்படி தான் தண்ணிங்கள்லாம் நிற்கும். அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக வடிஞ்சிடும். ஆனால் நாங்கள் வேறு எதுவும் கவர்மெண்ட்டுக்கெலாம் நாங்கள் சொன்னது கிடையாது. ஆனால் வடிஞ்சிடும். அதனால் நாங்கள் பண்ணிட்டு இந்த மழையில் ரொம்ப நிற்கிது, கரண்ட் இல்லை, அதான் ஒரு கஷ்டமாக போச்சு. If you look at the layout of Chennai, we have large holding or retention areas, looking at it only from a flood point of view. So we have the Pallikarnai marshland, we have the Perumbakam marshland, we have the Manali, or we had the Manali and the Ennur and Pulicat marshlands and backwaters. We have quite a magical spread of water bodies. Then you have the 3 rivers, and the 3 rivers have on either side retention or spillover spaces called floodplains. With all this decides what the limits of the city are. And now if you look at it, the floodplains have been completely encroached upon, so there is no room for the river to swell without hurting people, because we put ourselves in harm's way. A stormwater drain is a micro drain. The micro drain would end up in a larger drain. So what your house has a drain. That drain ends into the stormwater drain or into the sewage network. That then goes into a larger drain. The larger drain eventually aggregates and goes into a mega drain like the river.
the city is limited in its growth by the size and the capacity of the mega drain. If the mega drain capacity has been surpassed, then you can't do anything about by just adding new drains to it, because the new drains will bring in more water to an already swollen river. And what we saw yesterday was the river pushing back. So instead of draining, the drains were flooding your home. It was through the drains that the water came in. It was through the drains that water bubbled out of the streets and entered homes. These stormwater drains are meant to carry a particular capacity, maybe a 20 to 25 centimeter rain spread over 12 hours. So when these unprecedented high intensity events happen at a short notice, and that also for such a prolonged time, it has its own limitations. In the north, we have this sprawling thousands of acres of wetlands between Manali and Palaverkad and Pulicat. And those things are now being, parceled off, have been parceled off for power plants, oil terminals, coal yards, all constructed inside the backwaters. So, of course, you're going to get hit. You're going to get hit now. You're going to get hit tomorrow. You will get hit 10 years from now. You will get hit 20 years from now. You cannot solve this problem till you admit that you have messed up, and they're not doing that. Give it another 4 days and you will find the same government dumping earth inside the Ennore Creek to construct transmission towers or to build a new expressway, doing something else somewhere else in the name of development, aggravating the Adyar's flooding problem by constructing an airport in Parandur. So there are many ingenious ways in which the governments are carefully engineering future disasters.